Please tell me whether my screen is visible or not. Is it visible? Is it visible to you? Yes, sir. Okay, okay, thank you. Here, uh, up to previous class, we have seen CE amplifier. By using CE amplifier, what is a single stage CE amplifier and multi-stage CE amplifier? In this today's class, we will see the JFET. JFET using JFET using by using some JFET, how this JFET can be constructed and it can be notated as an amplifier. We are going to see. In this, FET has a capability to amplify the AC signal also. Similarly, BJT, whatever the BJT functions like an amplifier, the same feature is applicable for the FET also. Field effect transistors can also amplify the AC signal. The type of amplifier, the type of amplifiers with respect to the configuration, what we have seen in BJT, that is a common base, common emitter, common collector, like that. Here, with respect to the source, if source terminal is grounded, then we can call that it as common source amplifier, common drain amplifier, common gate amplifiers, like that. With respect to the configuration, these amplifiers are divided. These JFET amplifiers are divided. Okay, and this is the basic structure for the JFET. It is in the self bias condition, of the JFET. This is the R1, R2, RD, RS. This R1 and R2 is across gate terminal, RD is across drain, RS is across source terminal. Like that, similarly, whatever the self bias circuit we have seen earlier with respect to the BJT, that same circuit, but only difference is we are replacing the transistor with JFET. I am replacing the transistor with FET anamata. Ante. That is the only difference. Here, I can obtain the different voltages here across the gate and source, that is VGS, and across the voltage across the drain and source is VDS. Okay, drain and source is VDS, and the voltage across this gate terminal, that is VG. Voltage across gate terminal is VG. And only source across the only source, I would like to know the what is the voltage means Vs, and only gate, I would like to know the what is the voltage means Vg. And similarly here, VDD, and the flow of current is taking place in this direction. I can treat this in the output circuit side. What is the flow of current VDD? I will consider this voltage, as well as the flow of current will take place in this direction, IDRD, and VDS can be takes place across the output circuit side. If we are going to consider the input circuit side, the KVL equation like this. Here I can give the different notations like this with respect to the KVL and KCL equations also. The name voltage divider is driven from the fact that the resistor R1 and R2 are connected in parallel on the gate side between VDD and ground. Assume that current to be zero. Assume that whatever the flow of current is assumed to be zero, and that VG, this VG voltage VG is across second resistor, that resistance by that resistance R2 by R1 plus R2, total resistance. VG is equal to R2 by R1 plus R2 into VDD. This is the relation. Gate voltage is given by R2. Across this gate voltage is across second resistor R2 by R1 plus R2 into VDD. And source voltage Vs is given by VG, this voltage minus VGS. ఇక్కడ వస్తుందమ్మా, నాకు సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ వోల్టేజ్ రావాలనుకోండి, ఈ టెర్మినల్ దగ్గర వోల్టేజ్ రావాలంటే నాకు ఇది టోటల్ వోల్టేజ్ అనుకుంటే, ఈ టోటల్ వోల్టేజ్ VG మైనస్ ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ VGS అనుకుంటే, ఐ విల్ గెట్ ది వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సోర్స్ వోల్టేజ్, వాట్ ఈస్ ద హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సోర్స్ వోల్టేజ్ is flowing across this terminal, I can find out. Okay, like that, this Vs is equal to VG minus VGS. And the drain current ID is equal to, the drain current ID is flowing from the, actually the flow of current is taking place from the source to the drain, the drain current is given by Vs by Rs. Vs by drain current is given by Vs by Rs, that is equal to, I am taking this source voltage VG minus VGS by Rs. This is the other form of the drain current equation.
Drain current equation can be given like this. ID is equal to Vs by Rs, that is equal to Vg minus Vgs by Rs. Mm. Next, drain voltage from drain to gate, DC voltage from drain to gate, that is given by, this is the voltage. DC voltage is given by from drain to the gate, from drain to the gate. That voltage is flowing here. That by using that flow of voltage, I can given in, I can given the flow of current as well as the voltage. I can notate it that terms with respect to the KVL equation, and it is given by Vd is equal to VDD. Vd, this voltage Vd is given by Vd. VDD is equal to, VDD is equal to, let it be, that KVL equation should be like this actually. VDD, VDD minus ID RD, RD minus VD. Actually, this is the equation. This is the KVL equation. Okay. Similar as VC C is equal to IC RC, ICRC minus VCE. We see like this equation, whatever the equation we have seen in BJT, that same equation is like this one. VDD minus IDRD minus VD is equal to 0, 0. This is the KVL equation. From this equation, I can notate it that equation VD is equal to VD. This term, I would like to know this term. VD is equal to VDD minus ID RD. Okay, this is the actual equation. Okay, and and VG is large compared to VGS. ఈ VG అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందంటమ్మా వోల్టేజ్. దిస్ వోల్టేజ్ VG is large compared to the VGS. VGS. Please mute your audio. Here VG is large compared to VGS, then ID is constant. That then VG is large, this VG is large compared to VGS, then this ID, the whatever the flow of current is taking place across the drain, is going to be constant. Then only that current is going to be constant. Voltage divider bias is less effective with JFETs దాన్ బీజేటీ. ఈ వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్ అనేది కొంచెం తక్కువగా, ఎఫెక్ట్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట, లెస్ ఎఫెక్టివ్ వెన్ కంపేర్ టు ద బీజేటీస్లో. ఆ వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్ అనేది వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తే దీనిలో కొంచెం ఎఫెక్ట్ అనేది కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది అనమాట. ఈజ్ విజిఎస్ వేరీ ఫ్రమ్ ఫెట్ టు అనదర్ ఫెట్. విజిఎస్ అనేది దిస్ వోల్టేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వేరీడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫెట్ టు ది అనదర్ ఫెట్. అండ్ డిఫికల్ట్ టు మేక్ వీజీ వోల్టేజ్ లార్జర్ దాన్ వీజీఎస్. ఏదైనా ఈ వీజీ వోల్టేజ్ గ్రేటర్గా ఉండటం కోసం ఆ వీజీని గ్రేటర్గా మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం అనమాట. వెన్ కంపేర్ దట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపాసిబుల్ టు మెయింటైన్ వీజీ గ్రేటర్ దాన్ వీజీఎస్. We should take more measures in order to make that VG greater than VGS. Okay, and we will see the common source amplifier. I am telling only the common source amplifier with respect to FETs. Okay, please go through this one. That's enough for your examination point of view. The circuit of a common source n channel JFET amplifier consists of R1 R2 R1 R2 voltage divider, RD and RS. Similarly, this is the input resistance, input capacitance, this is the output capacitance, and this is the bypass capacitor. This can be indicated as this capacitor can be indicated as Cin also. This capacitor can be indicated as Cout also. This capacitor is Cs. C1 and C2 are coupling capacitors. This C1 is acts as an input capacitor, and Cout is a CC capacitor also. We can indicate it as CC capacitor. Okay, CS keeps the source of FET effectively at AC grounded. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన కరెంట్ ఫ్లోని గ్రౌండ్ ప్రాపర్గా చేస్తుంది. దాని పర్పస్ ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ దిస్ సిఎస్.
operation. When a small AC signal is applied to gate, it produces, just a minute. When a small AC signal is applied to gate, it produces the variation in VGS, which in turn produces variation in ID. A small voltage is produced across this gate. This produces the voltage across this produces the variation across the VGS, and this VGS produces the variation in ID, the flow of current, drain current ID. As VGS increases, then the drain current ID increases. VGS increase అయిందనుకున్నాం, ఈ గేట్ దగ్గర ఈ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ drain current also increases. Whatever the points I am telling here, that is applicable from the same applied, that is implied from the CE amplifier only. Don't worry, అక్కడి నుంచి మీరు కంపారిజన్ చేసుకుంటూ ఈజీగా చదవచ్చు. అది ఇది సేమే, కాకపోతే టెర్మినల్స్ వేరియేషన్ అనమాట, అంతే. As VGS increases, then drain current ID increases. Because of this, the voltage drop across RD also increases. This causes the drain voltage to decrease. ఇప్పుడు ఈ VGS, ఇప్పుడు ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఈ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఈ VGS ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆ VGS ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల VD, this flow of current, will take place ID. This drop will increase here. This drop is keeps on increases. Let me, this drop keeps on increases. If this drop increases means, we know the basic equation. This is the basic equation. VD is equal to VDD minus IDRT. If this drop increases, drop increases means this value will become negative. I am applying the positive voltage here. I am applying input voltage. This is across the gate. I am applying positive voltage here. It is producing, the negative voltage here across the output circuit side. Therefore, for AC type of input signal, for positive half cycle, I am obtaining negative voltage here. For positive half cycle, I am obtaining negative voltage, and similarly for negative voltage, I am obtaining positive cycle here. That means this cycle, this positive half cycle and negative half cycles are 180 degrees out of phase. These two are, input and output is 180 degrees out of phase. That means the difference between these two waveforms is 180 degrees. Phase shift is taking place, that phase shift is 180 degrees. This is for positive half cycle of the input voltage produces the negative half cycle of the output voltage. In other words, the output voltage at the drain is 180 degrees out of phase with the input voltage at the gate. This phenomenon is known as phase reversal. ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాను చూసారా, అక్కడేమో మనం ట్రాన్సిస్టర్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఎలాబొరేట్గా చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ రివర్సల్ అనేది తెలుసు కాబట్టి మనం సింపుల్గా చెప్పేసాం అనమాట. అది ఈ ఫేజ్ రివర్సల్ అనేది ఏ యాంప్లిఫైర్కైనా, అంటే సిఈ యాంప్లిఫైర్కైనా, ఇక్కడ జేఫెట్ యాంప్లిఫైర్కైనా సరే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిందే. This is the first point. This first point is voltage gain AV is equal to minus GM RL. Minus GM RL, this minus sign indicates 180 degrees out of phase. 180 degrees out of phase, and this voltage gain AV is equal to GM. This is the transconductance GM into RL. This load resistance RL can be replaced with RD here. And the input resistance Rn is equal to Vn by Vn by Ii. Vn by In. Vn by In, that is equal to Rg. I can replace with Rg here. That is gate resistance. Gate దగ్గర ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఉందో దాన్ని ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనుకుంటాను. R0 is equal to V0 by ID. V0 by ID, output current is ID. That is V0 is output voltage, and this current is ID.
that is equal to, I can treat this output resistance across drain resistance here, RD. Input resistance నేమో గేట్ రెసిస్టెన్స్ అంటాను, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ నేమో డ్రైన్ రెసిస్టెన్స్ అంటానమ్మా. అది మీనింగ్ ఈ పాయింట్స్కి. ఫస్ట్ ఏమో వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎట్లా ఉంటుందో చెప్తున్నాం, ఆ టర్మ్ ఎట్లా ఉంటుందో చెప్తున్నాం. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో టర్మ్ ఆర్డి అని చెప్తున్నాం. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఏమో ఆర్జీ అని చెప్తున్నాం, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్డి అని చెప్తున్నాం అనమాట. అది VD is equal to VDD by basic, by using this basic equation I can explain the how the phase reversal is taking place. That is, for positive half cycle IDRD increases, then VD decreases, that is the negative value. Similarly, negative half cycle, for negative half cycle IDRD decrease అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, VDD keeps on increases and I will get the output voltage across the drain is positive value. In this way, I can explain the, for positive half cycle I can obtain ఆ వేవ్ ఫామ్ ఏంటమ్మా, మనం వేసాం కదా సి యాంప్లిఫైర్లో ఏదైతే వేసామో వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్, ఇట్లాంటి వేవ్ ఫామ్. ఇది ఇన్పుట్ అని వేయండి, ఇది విఇన్ అని చెప్పండి, ఇది అవుట్పుట్ దగ్గర ఇట్లా ఫేజ్ రివర్సల్ వేవ్ ఫామ్ వేయాల్సిందే కంపల్సరీ. నాకు అక్కడ ప్లేస్ లేదని వేయలేదు అనుకుంటాను, మీరు వేయండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్. దిస్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ omega naught or t, whatever the, with respect to frequency I can write it as omega naught 0 to, what is pi or 180, pi is better, 2 pi, pi 2 pi, like that you are supposed to write the waveforms, positive, negative, negative, positive. Okay, this is about JFET amplifier, operation. Okay, and we will move on to the next concept. That concept is H parameter model. H parameter model, this is a hybrid parameters, we can simply call it as hybrid parameters. This is the circuit diagram for H parameter model analysis. We can call this as two port analysis also. Two port analysis అంటాము, two port analysis. దాన్ని ఏంటంటే ఇట్లా ఒక బ్లాక్ వేస్తాం అన్నమాట. Here this is these are the, this is one this is like this. I can take one parameter, both current value as well as voltage value can be obtained across the input side. Both current value as well as input voltage I am going to apply, as well as current value as well as voltage value I am going to obtain from the output side. Let it be this is the transistor, BJT transistor, it is with respect to, if I am considering it as common emitter configuration, I will take the terminals like this. Common emitter terminal is going to be grounded like this. If I am considering for common base, I will take the middle is transistor, and with respect to the common collector also it is possible. H parameter can be explained with respect to the common base, common emitter, common collector also. Okay, I am explaining this concept with respect to the common emitter only. Okay, this phenomena, this is the four pole concept also. We can call this as four pole concept, or four pole concept, or four terminal concept also. Here this is one pole, this is another pole, this is one pole, and this is another pole, like that. Okay, in between I am going to consider this circuit, as one, and I am going to treat this circuit as another one. Here, this circuit is a Thevenin circuit. Input circuit is the Thevenin circuit, and the output circuit is the Norton circuit. What is Thevenin circuit? Some voltage source is provided with some resistance is provided with some voltage source. Voltage source is provided with some series resistance. With some voltage source provided with some series resistance, I can call this as Thevenin circuit. This is the voltage source, this is the voltage generator. It is provided with some series resistance, that is H11. That I can call this circuit as Thevenin circuit. Similarly here, and some current source is in parallel with some
shunt resistance. I can treat that circuit is a Norton circuit here. In this way, I can construct the equivalent circuit diagram like this. I am going to construct the equivalent circuit diagram like this. Here here I am considering the input voltage as I1. Let it be, this is the first informal way of constructing the circuit. This is for convenience, for our convenience sake I am constructing like this. This is I am going to treat two equations here. I am going to take two equations. Let it be, these are the equations. V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. Let it be, this V1 is input voltage. 1 ఉన్న టెర్మినల్ ఏమో ఇన్పుట్ అనుకోండమ్మా. 1 ఉన్న టెర్మినల్స్ ఏమో ఇన్పుట్ సైడ్, 2 ఉన్న టెర్మినల్స్ ఏమో అవుట్పుట్ సైడ్ అనమాట. 1 మీన్స్ ఇన్పుట్ and 2 means output. H1 means H11, this is across input side, current I1 is input side. H12, this is the H12, and voltage is across the output side. V2 is across output side. And I2 is equal to H21 I1 plus H22, this is the H22 V2. H22 V2. These parameters I am going to derive in the subsequent class. Okay. Here, this is the notation. Please write this equation. V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. రాయాలి. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయండి అమ్మా. డ్రా చేస్తే బెటర్. ఓకే. Here I am just making this H11 as HI here. Input side ఉంది కదా, HI అని రాస్తాను అనమాట. I am just రీఅరేంజింగ్ దీస్ టర్మ్స్. H11ని HIగా రాస్తున్నాను, H12ని HR గా రాస్తున్నాను, రివర్స్ వోల్టేజ్ గెయిన్. H21ని H21 ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్గా రాస్తున్నాను. H22ని H0గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. H22 మీన్స్ H0, అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్. In this way, I am going to replace H11 with HI, H12 with HR, H21 with HF, H22 with H0 అన్ని రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత, ఆ ఈక్వేషన్ టర్మ్స్ని రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత నేను ఆ నొటేషన్ ఇస్తున్నాను అనమాట. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అని, రివర్స్ వోల్టేజ్ గెయిన్ అని, ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్ అని, అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్ అని చెప్పి దానికి నేను రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాను అనమాట. వన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్కి. Next, this is the base terminal. Let it be, I am taking the circuit like this. I am taking the common emitter configuration. This is the base, and this is the collector, and this is emitter. For this circuit, I am taking this two-port network like this. H parameters I am going to calculate with respect to this common emitter configuration. This is the base terminal. This is the input circuit side. This is across input side, base terminal, and this is the collector terminal. This is across output side, and this is the emitter terminal is at ground. This is the emitter terminal. This is common between input and output. This terminal is common between input and output. ఇది బేస్ అండ్ ఎమిటర్. ఇప్పుడు ఈ V1 వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది? VBE అని రాయొచ్చా? దిస్ వోల్టేజ్ ఈస్ VBE, అంతే కదా. దిస్ ఈస్ బిట్వీన్, దిస్ వోల్టేజ్ V1 is in between VBE, base and emitter. Similarly here V2, this voltage is VCE, అంతే కదా. ఇన్పుట్ ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఏమైంది? I1 ఏమవుతుంది? IB. అండ్ దిస్ కరెంట్ I2 IC అవుతుంది. అండ్ ఇంకేమున్నాయి నొటేషన్స్? దిస్ కరెంట్ ఈజ్ IB, దిస్ కరెంట్ ఈజ్ IC. Like this, I am going to replace these terms also. In the next diagram, I am going to replace that circuit also. Here the equivalent circuit derived on the basis of above two equations. But depending upon these two equations, I have given the structure like this. Okay. ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ మీరు మెమరైజ్ చేసుకోవాలి, ఆ టూ ఈక్వేషన్స్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట.
The input circuit appears as a resistance H11 in the series with the voltage generator H12 V2. The output circuit consists of a current generator H21 I1 and a shunt resistance H22. అదే మనం థెవెనిన్ సర్క్యూట్ నార్టన్ సర్క్యూట్ ఎందుకు అంటున్నాం అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఇది the input portion is a Thevenin equivalent or a voltage generator with series resistance, while the output portion is a Norton equivalent or a current generator with a shunt resistance. Thus the circuit is mixed, that is hybrid. It is going to obtain, I am going to obtain different parameters. One parameter is impedance, and another parameter is voltage gain, and another parameter is current gain, and another parameter is output admittance. వస్తే ఒకే పారామీటర్స్ కనుక్కోవాలి యాక్చువల్గా, అంతే కదా. కొనుక్కుంటే రెసిస్టెన్స్, ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి, ఓన్లీ వోల్టేజ్ కనుక్కోవాలి, ఓన్లీ కరెంట్ కనుక్కోవాలి. అట్లా కాకుండా ఇట్ ఈస్ దిస్ హైబ్రిడ్ పారామీటర్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ హియర్. దోస్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్, అడ్మిటెన్స్, కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ గెయిన్స్ అనమాట. అట్లాగా డిఫరెంట్గా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రీట్ దీస్ పారామీటర్స్ యాజ్ ఏ హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ హియర్. ఓకే, దానికి ఇక్కడ డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ వేసాం అన్నమాట. కరెంట్ గెయిన్ అంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ కదా. కరెంట్ గెయిన్ నార్మల్లీ బేసిక్గా చూద్దాం ఒకసారి. ఇన్పుట్ కరెంట్ కరెంట్ గెయిన్ ఈజ్ గివెన్ బై అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ కరెంట్ ఏంటి మనకి? ఇన్ ద కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ కలెక్టర్ కరెంటే కదా. కలెక్టర్ కరెంట్, ఆ కలెక్టర్ కరెంట్ ఐసీ రాసాం బై ఇన్పుట్ కరెంట్ బేస్ కరెంట్. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ బై కరెంట్ కదా, అది అక్రాస్ దట్ వోల్టేజ్ ఈస్ విబిఈ బై ఐబి. అదే వోల్టేజ్ గెయిన్ అయితే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అవుతుంది విసిఈ బై విబిఈ, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. In this way we are going to represent different notation here. Okay, with respect to output resistance means VCC by IC, VCE by IC, sorry, VCE by IC. Voltage gain with source resistance తో కంబైన్ చేసి తీసుకున్నాం అనుకోండి, సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ కలిపి తీసుకుంటే దట్ ఈస్ VCE by VS అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాం. VCE by VS సోర్స్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం. అదే సోర్స్ కరెంట్ తీసుకుంటే VC బై IC బై IS అని చెప్పి తీసుకుంటాం అనమాట. కరెంట్ గెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ RS, దట్ ఈస్ IC బై IS. In this way I have all the terms. I have indirectly simpler version of definition for all the terms చేసాం దీనికి. ఇప్పుడు ఆ టర్మ్స్ మనం డెరైవ్ చేస్తాం అనమాట. This is the actual H parameter model of 4-port model of CE configuration. There is H parameter equivalent of a CE transistor amplifier. CE transistor amplifier ki మనం H parameter equivalent circuit డ్రా చేసాం. ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఏంటి? ఆ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఇట్ ఈస్ a combination of voltages and currents here. It is a combination of voltages and currents. Input circuit is a చెప్పాలి. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఏంటి? ఇది మీకు ఈసీఏ సబ్జెక్ట్లో స్టార్టింగ్ ఇదే ఉంటుంది. మొత్తం ఈ హెచ్ పారామీటర్స్తోనే పని మొత్తం చెప్పాలి. ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్గా అర్థమైతే అక్కడ అర్థమైద్ది, లేకపోతే అర్థం కాదు, అంత అయోమయంగా ఉంటుంది. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఏమైద్ది? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఏ anyone please respond. Input circuit is a Thevenin circuit and output circuit is a Norton circuit. Here consider a linear circuit with a load resistance RL across the output terminals. I am considering the basic equation. V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2, and I am replacing this H11 terms here. V1 is equal to HI I1 plus HR V2. I2 is equal to HF I1 plus H0 V2. And with respect to the hybrid equations of the CE configuration is given by VBE is equal to HIE IB plus HRE. ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటుంది ఏంటమ్మా? మనం తీసుకుంటున్న నొటేషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను కామన్ ఎమిటర్ కదా, అందుకని ఇక్కడ HIE సఫిక్స్ ఈ రాస్తున్నాను నేను. అదే డిఫరెన్స్. సఫిక్స్ ఈ రాస్తే ఏమైంది? ఇప్పుడు ఏ కాన్ఫిగరేషన్లో ఇదే కాన్ఫిగరేషన్ అయింది? కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇదే సఫిక్స్ నేను బీతో రీప్లేస్ చేశాను అనుకో,
అప్పుడు ఏమైంది, ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అయింది, ఇదే సఫిక్స్ నేను బీతో రీప్లేస్ చేశా. వాట్ ఈస్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్ దెన్? దట్ ఈస్ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ HIE means HIE input impedance for common emitter configuration. HRE means reverse voltage gain for common emitter configuration. HFE means forward current gain for CE configuration. H0E means output admittance for CE configuration. If it is replaced with C, replaced with C, if it is replaced with C, then that configuration is common collector configuration. Then suffix notation C తో ఇచ్చారనుకున్నాం, అది కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, where this is the basic equation. We know that VCE is equal to this voltage VCE, this voltage VCE, and this voltage is across base and emitter, that voltage is VBE, this voltage is VCE. దట్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, ఇది కలెక్టర్ కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ లోడ్ కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే దీస్ టూ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. దీస్ టూ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. దేర్ ఫోర్ VCE is equal to, VCE is given by IC, this VCE is given by ILRL, and this is ILRL, that is equal to this flow of current IL is in the reverse direction of IC. Therefore I can replace this as minus ICRL, that is equal to minus ICRL. ఈ కలెక్టర్ కరెంటు, ఈ లోడ్ కరెంటు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి చూసారమ్మా, అందుకని ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ విత్ నెగిటివ్ సైన్ హియర్. I am indicating that flow of current in the negative direction here. IL and IC are equal in magnitude but opposite in direction, that is given by IL is equal to minus IC. First one, first parameter is current gain AIE. First parameter is current gain AIE. The current gain is defined as the ratio of output current to the input current if the load current is assumed to be flow from the top to the bottom through the load resistance RL. And I am going to take this term as AIE is equal to IL by IB. This is the load current, this is the load current IL by IB, and it is going to be replaced with collector current, that is minus IC by IB. Take the equation 2. I am going to consider, I am taking first equation, ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ మనం రాయాలమ్మా, ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ రాయాలి. ఆ టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చిన తర్వాతే మనం ఇదేమో ఒక ఈక్వేషన్ ఏమో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అమ్మ, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VBE, ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఏమో అవుట్పుట్ కరెంట్ IC టర్మ్. ఓకే, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VBE ఈజ్ ఈక్వల్ టు HIE IB ప్లస్ HRE. అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ఈక్వేషను ఎట్లా రాయొచ్చు, మనకి ఈ ఈక్వేషన్ తెలిస్తేనే మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం కదా. అంటే ఇది ఇన్పుట్ ఈక్వేషనేనా, ఈ ఈక్వేషన్ ఇన్పుట్ ఈక్వేషనేనా, HIE IB ప్లస్ HRE VCE, ఈ ఈక్వేషన్ బట్టి నేను ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్లో ఇన్పుట్ సైడ్ వేసేయగలనా, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్లో ఇన్పుట్ సైడ్ ఇదే కదమ్మా, ఇన్పుట్ సైడ్ ఇదే. అప్పుడు నేను ఈక్వేషన్ బట్టేనా ఆ సర్క్యూట్ వేసుకున్నట్టు. VBE, ఇదిగోండి VBE ఈజ్ ఈక్వల్ టు HIE IB ప్లస్ HRE VCE, అదే టర్మ్ ఇది. అంటే నువ్వు ఆ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఈ ఈక్వేషన్స్ని బట్టే చేసినట్టు, అది మీనింగ్. IC ఈజ్ ఈక్వల్ టు HFE IB plus H0E VCE. This is the equation 1 and this is the equation 2. The first one is the input equation and second one is the output equation. That same equation I am going to take here in the derivation part. I am going to use those equations. First take equation number 2, IC is equal to HFE IB plus H0E VCE. That implies we know that this VCE is equal to minus ICRL. VCE is equal to, we have written this term, VCE is equal to minus ICRL from equation 3. IC is equal to HFE IB plus H0E minus ICRL. After substituting this term, I will take this term to the left hand side. Why? Because IC term is there and IC term is there, and I am going to make it those two terms as common notation.
Therefore, I will take that IC term to the left hand side. IC into 1 plus H naught E RL is equal to HFE IB. IB derive చేయండి అమ్మ నాతో పాటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడే derive చేస్తే బెటర్. IC is equal to then IC by that IC by IB is equal to HFE by 1 plus H naught E RL. This is the equation for దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. ఐసీ బై ఐబీ అంటే ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు ఐసీ బై ఐబీ వచ్చేసింది నాకు. ఆ టర్మ్ ఏంటి? ఐసీ బై ఐబీ అంటే ఐసీ బై ఐబీ అంటే ఏంటి? కరెంట్ గెయినే కదా, ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్. దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్. ఏఐఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐసీ బై ఐబీ. దేర్ ఫోర్ ఏఐఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ హెచ్ఎఫ్ఈ బై 1 ప్లస్ హెచ్ నాట్ ఈ ఆర్ఎల్. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్. ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్ ఈక్వేషన్ ఇది. దీంతో మనకు ఫస్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసింది. ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ బీన్ డిరైవ్డ్. సెకండ్ వన్ సేమ్ అట్లానే చాలా సింపుల్ అమ్మా ఇది. మీరు హార్డ్గా ఫీల్ అవ్వద్దు, చాలా సింపుల్. నేను కూడా డెరివేషన్ కూడా చాలా సింప్లిఫై చేసాం అనమాట. ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి. దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా మీకు యూస్ఫుల్ అవుద్ది. ఇక్కడే కాదు యూస్ఫుల్ ఇది, తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ సబ్జెక్ట్లో కూడా యూస్ఫుల్లే. ఇక్కడ డెరివేషన్ పార్ట్ అంతా చేసుకుంటే మీకు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇది అడుగుతున్నారు కూడా క్వశ్చన్, కంపల్సరీ క్వశ్చన్. మీ అసైన్మెంట్స్లో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చాం మేము. Input resistance, it is defined as the ratio of input voltage to the input voltage across the input terminals of the amplifier, and VBE is and VBE amplifier VBE to the current IB, that is given by RE is equal to VBE by IB. Input voltage V by I అనుకుంటే అది across the base కాబట్టి across the base VBE and across the base that current is IB. And from equation 3, you know this from equation 3, VCE is equal to minus IC RL. From this again I would like to make the use of this one IC term, this IC term. Therefore IC is equal to minus VCE by RL, minus VCE by RL. I am just making this term and keeping it aside, and I am going to keep this aside and do with the remaining డెరివేటివ్ పార్ట్ ఐసీ టర్మ్. దీన్ని తర్వాత ఫర్దర్గా యూస్ చేసుకుందాం, దాన్ని అట్లా పెట్టుకున్న ఆ టర్మ్ VC. From this basic equation I am notating like this: IC is equal to minus VCE by RL. Thereafter, and I will consider again equation number 2, output equation తీసుకుంటున్నాను. IC is equal to minus HFE IB plus H naught E VCE, and I am going to substitute. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డిరైవ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ టర్మ్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను ఐసీలో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, దట్ ఈస్ మైనస్ VCE by RL, that is equal to HFE IB plus H naught E VCE. That implies HFE IB, and I am going to take these two common terms, and I am going to, this is VCE, it consists of VCE, and this term consists of VCE, and I am going to take this these two terms aside, and I will make this term here itself, ikkade unstanu ee term ni, and I am going to take this term to this side. Then HFE IB is equal to minus VCE by RL minus H naught E VCE. That implies HFE IB is equal to minus VCE into this term H naught E plus 1 by RL. This is the final term. Thereafter HFE IB is equal to this one. After obtaining this one, VCE by IB, this term, these two terms are common here. These two terms are this term and this term. These two terms are common. Therefore VCE by IB, that is equal to minus HFE by H naught E plus 1 by RL. Please keep this equation like this, and again I am going to consider equation number 1. VBE is equal to HIE IB plus HRE VCE. Taking IB term on dividing this IB term on both sides. IB term to divide చేస్తున్నాను for further advancement of this derivation part. Divide చేస్తున్నాను on both sides. VBE by IB, that is equal to HIE plus HRE VCE by IB. ఈ VCE by IB term, we know this term in the equation 4. Thereafter substituting equation 4 in equation 5.
ఆ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. దేర్ఫోర్ విబిఈ బై ఐబి అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్సేగా, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్సేగా, అదే రాస్తున్నాను. ఆర్ఐఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విబిఈ బై ఐబి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐఈ ప్లస్ హెచ్ఆర్ఈ ఇంటూ విసిఈ బై ఐబి, విసిఈ బై ఐబి. దేర్ ఆఫ్టర్ హెచ్ఐఈ ప్లస్ హెచ్ఆర్ఈ ఇంటూ టర్మ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాను. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను, సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. Therefore, this is the final equation for HIE. HIE term, this is the final equation. In this way, we can calculate the what is the input impedance here. Input impedance of common emitter configuration amplifier. Next one, voltage gain AV. Voltage gain AV, it is defined as the ratio of output voltage to the input voltage, that is AVE is equal to VCE by VBE. We know that RIE is equal to, we know that input impedance RIE is equal to VBE by IB. That implies VBE is equal to RIE into IB. Just make this equation and put this aside. Thereafter, voltage gain AVE is equal to VCE by this voltage gain AV is equal to, this is the output voltage, this is the output voltage. Input voltage into VBE, ఆ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VBEని ఇక్కడ నేను ఈ టర్మ్ అని రాస్తున్నాను. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VBEని ఈ టర్మ్గా రాస్తున్నాను అనమాట, ఆ టర్మే రాస్తున్నాను. VCE by this term, input voltage VBE term is replaced here, that is RIE IB, that is equal to VCE by IB into 1 by RIE, 1 by RIE. ఈ VCE by IB టర్మ్ ఎక్కడుంది మనకి? VCE by IB term, VCE by IB term ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4లోది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. అందుకని ఒక్కసారి మనం డిరైవ్ చేస్తే సేమ్ ఈక్వేషన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్డ్ ఫర్దర్ అనమాట. అది VCE by IB టర్మ్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. మైనస్ ఆఫ్ HFE by H0E plus 1 by RL into 1 by RIE. This is the voltage gain equation. Okay. Similarly, next output resistance ROE. Output resistance ROE is obtained by settling VBE to 0. అంటే అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ కావాలంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ని 0 సెట్ చేయమంటున్నారు, అండ్ RL is going to be infinity. That means output resistance is going to be very high value, and by driving the output terminals from the generator of voltage VCE. If current drawn from VCE is IC, then output resistance ROE is given by VCE by IC. ఇదేగా అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్, ఇదేమో కలెక్టర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, కలెక్టర్ దగ్గర ఉన్న కరెంట్ IC. Again consider equation number 2. Equation number 2, IC is equal to HFE IB plus H0E VCE, and dividing VCE term on both sides, dividing ECE term on both sides, then this term will become IC by VCE is equal to HFE IB by VCE plus H0E. This is the equation number 6. From equation 1, from the basic equation, VBE is equal to, I am making this voltage, input voltage, setting it to 0. Equation 1 low, setting it to 0. Therefore, this term will become equation 1. From equation 1 low, ఇది యాక్చువల్గా VBE అమ్మా. ఇది VBE is equal to HIE IB plus HRE VCE. దీనిలో I am setting this VBE is equal to 0. Thereafter, this term is going to be reduced into IB. Only this term is there, these two terms are there. Therefore, IB by VCE is equal to minus HRE by HIE. ఈ టూ టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఈ టూ టర్మ్స్ని హెచ్ పారామీటర్స్ ఒక సైడ్, కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ టర్మ్స్ని ఇంకొక సైడ్ తీసుకున్నాను అనమాట. And then this term IB by VCE is equal to minus HRE by HIE. Substituting the above equation in equation number 6. In this equation, I am going to substitute here this IB by VCE. ఈ టర్మ్ను దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను అనమాట. Substitute the above value in equation number 6. Then this will become like this. VCE by VCE is equal to H parameter value ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇట్లా వచ్చిందమ్మా మొత్తం. ఓకే. ROE is equal to VCE by IC, that is equal to HIE by H0E HIE minus HFE HRE. And in some textbooks they may given it as this equation. This equation can be noted it as delta H and H0E HIE minus HFE HRE is equal to delta H. Okay.
సింపుల్గా ఆ డెల్టా హెచ్ అని చెప్పి రాయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ ది అదర్ పారామీటర్. ఈ 4 పారామీటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ 4 పారామీటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్ట్రా పాయింట్ అమ్మా, ఇది ఎక్స్ట్రా పాయింట్, ఇది కూడా నేర్చుకుంటే మంచిది. ఫస్ట్ 4 పారామీటర్స్ డెరివేషన్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ 4 డిరైవ్ చేసి నేర్చుకోండి. ఇది ఎక్స్ట్రా పాయింట్, ఇది ఎగ్జామ్లో అడిగితే అడగచ్చు, లేకపోతే లేదు. కాకపోతే ఇది కూడా చూసుకుంటే బెటర్. అది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సోర్స్ అనమాట. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సోర్స్ వోల్టేజ్ కన్సిడర్ చేసుకొని చేయటం అనమాట. ఏవి వోల్టేజ్ గెయిన్, ఓవరాల్ వోల్టేజ్ గెయిన్ బై కన్సిడరింగ్ ద సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎస్. అప్పుడు ఏవిఈ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసిఈ బై విఎస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసిఈ బై విబిఈ ఇంటూ విబిఈ. ఈ 2 టర్మ్స్ని కామన్గా తీసుకుంటాం అనమాట. డినామినేటర్లో న్యూమరేటర్లో కామన్గా తీసుకొని దట్ నొటేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ నొటేషన్ యాజ్ AVE into VBE by VS. Current flowing in the circuit, that is current flowing in the circuit is given as IS is equal to VS by RS plus RIE. That implies VBE is equal to this voltage. This voltage VBE is equal to this resistance RIE by total resistance RIE by RS plus RIE into VS. This voltage. Normalga whatever the current is flowing across here, across this RI, that this terminal resistance by total resistance, opposite resistance by total resistance వేస్తాం కదా మన థియరమ్స్లో, సేమ్ అదే అనమాట నోటేషన్. RI by RS plus RI into VS, that is VBE by VS is equal to RI by RS plus RI. That is AVE of S is equal to AVE into RIE by RS plus RI. ఇది ఎక్స్ట్రా టర్మ్. ఆ ఎక్స్ట్రా టర్మ్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం, VBE by VSని. అది ఈ టర్మ్ని తీసుకురావడం కోసం ఈ టర్మ్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మనం వోల్టేజ్ గెయిన్తో పాటు. ఈ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే అది వోల్టేజ్ గెయిన్ బై కన్సిడరింగ్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇదనమాట. ఈ టర్మ్ రావాలి. ఈ టర్మ్ వస్తేనే మనది అది కంప్లీట్ అయినట్టు. ఓకే. సిమిలర్లీ కరెంట్ గెయిన్ బై కన్సిడరింగ్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎస్. సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎస్ని కరెంట్ గెయిన్ని ఎట్లా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం? నార్మల్లీ కరెంట్ గెయిన్ ఈస్ గివెన్ బై ఐసీ బై ఐబి, ఐసీ బై output current by input current, that is given by this source current IS, that is IC by IS, IC by IB. Actually this is the current gain, IC by IB into IB term nu numerator denominator lo తీసుకున్నాను, IB by IS. This term IB by IS, that is given by from the figure. ఇది ఈ రెండు ఎట్లా ఉన్నాయి? ఇదేమో థెవెనిన్ సర్క్యూట్, ఇదేమో థెవెనిన్ సర్క్యూట్, ఇదేమో నార్టన్ సర్క్యూట్ బట్టి మనం చెప్తున్నాం అనమాట. IB ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ IB టర్మ్, దిస్ IB ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ISRS, దిస్ ISRS by total resistance RS plus RIE. That implies IB by IS is equal to RS by RS plus RIE. On substituting this equation, on substituting this equation in the above term, అంటే ఈ టర్మ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, అండ్ ఏఐఈ ఆఫ్ ఎస్ అంటే సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఏఐఈ ఇంటూ ఆర్ఎస్ బై ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఐఈ, అది టర్మ్ వచ్చేసింది అనమాట. ఇప్పుడు ఏఐఈ టర్మ్ పైన ఉందా హెచ్ పారామీటర్ మోడల్లో? ఏఐఈ టర్మ్ హెచ్ పారామీటర్ మోడల్లో ఏఐఈ టర్మ్ ఉంది కదమ్మా. ఆ ఏఐటి టర్మ్, ఈ ఏవిఈ టర్మ్, ఏఐఈ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్, ఆ రెండు టర్మ్స్ హెచ్ పారామీటర్ మోడల్లో వేయాలి. వేసి ఆ రెసిస్టెన్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. యాక్చువల్గా మీరు చేస్తారని చెప్పి మనం అట్లా వదిలాం అంతే. యాక్చువల్గా ఆ 2 టర్మ్స్ని కూడా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇట్లా ఏవిఈ అని రాయొద్దు. అక్కడ వచ్చిన హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ని ఇక్కడ మీరు నోటేట్ చేయాలి. నోటేట్ చేసి ఈ రెసిస్టెన్స్ పార్ట్ని వేయాలి, బోత్ వోల్టేజ్ గెయిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కరెంట్ గెయిన్. ఓకే. Here the comparison between common base, common emitter, common collector configuration. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ని ఒక్కసారి చూసుకోండి అమ్మా. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక్కసారి చూసుకోండి. దీనిలో ఏముండదు, మనం ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్సే మళ్ళీ వస్తాయి అనమాట. అది కామన్ బేస్. మనం కంపారిజన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసాం కదా ఆల్రెడీ ట్రాన్సిస్టర్లో, అట్లానే ఉంటుంది. కాకపోతే దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంప్లిఫైయర్స్ అనమాట. దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంప్లిఫైయర్స్. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, అండ్ ఇన్పుట్ కరెంట్స్ అంటే, అవుట్పుట్ కరెంట్స్ అంటే, యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ని ఎట్లాగా నోటేట్ చేస్తాం, కరెంట్ గెయిన్ ఎట్లా నోటేట్ చేస్తాం, ఆ వాల్యూస్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటనేది చెప్పాలన్నమాట. వోల్టేజ్ గెయిన్, పవర్ గెయిన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, అండ్ ఫేజ్ డిఫరెన్సెస్ ఎట్లా ఉంటాయి,
ఫేజ్ డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఓన్లీ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్లో, దట్ ఈస్ సిఈ యాంప్లిఫైర్లో ఫేజ్ రివర్సల్ జరిగిందని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ సిఈ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ ఆడియో సిగ్నల్ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్, అండ్ దిస్ సివి ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ స్టేజ్ ఆఫ్ మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫికేషన్లో ఉపయోగిస్తాం. అండ్ సిసి యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ అండ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బఫర్ యాంప్లిఫైర్. Please go through this difference also. By this we have completed the partial, by this 95% of the EDC syllabus has been completed. Okay, only some or one or two topics are not covered. If the time permits, I will cover in the offline class itself. Okay. Okay, students, I am ending the session. You can leave now. Thank you one and all. And all these videos, you can view these videos in your YouTube channel. ప్లేలిస్ట్ ఈడీసీ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేలిస్ట్లో మీరు చూసుకోవచ్చు. అన్నీ ఒకే ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయమ్మా, అన్ని వీడియోస్ కూడా. అది చూసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద సెషన్.